Now I would like to invite actually after coming back after 25 years second. Okay, so what was your experience working with T-Series and what was your experience like, working in Bollywood with Bollywood actors? Was it like similar to what you work in Tollywood or was it a little different? I think after you do 40-50 films, it's not about the language or about even the movie as a whole. I think it becomes more working with good people, a good journey. And I have been meeting other Malayalam cinema irundalo seri, Tamil cinema irundalo seri, and or Hindi. I think I've been meeting the right people, working with the most wonderful people. Tushar Hiranandani and his wife Nidhi, they are the producer and director of the film. And of course, T-Series has backed the whole film. But I think the journey with them, their intention for making this beautiful story, they've made this from their gut, they've made this with a belief. And this is a very, what can I say, this is purely love for cinema. So I think that journey, where you meet the right people and do the right content, which spreads positivity, which tells a story which is to be told, I think that's the most beautiful journey in cinema. Absolutely, ma'am. Now I would like to request the media to... Jyotika madam, first முதல்ல வாழ்த்து சொல்லிக்கிறோம். குஷி வந்து 25 years சில்வர் ஜூப்ளில கூட நீங்க நல்லா பிஸியா இருந்த மாதிரி நல்ல படங்கள் சொன்னீங்க. வாழ்த்துக்கள் மேடம். அப்புறம் டீச்சர் சொன்னீங்க. இந்த டீச்சர் வந்து டிவைனான ஜாப் அப்படிம்பாங்க. நீங்க 3 தடவை டீச்சர் ஜாப் சொல்லிருக்கீங்க. உங்க ஸ்கூல்ல உங்க லேர்னர் ஸ்கூல்ல பாம்பேல டீச்சர்லாம் அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? இப்போ உள்ள உங்க பசங்களுடைய டீச்சர் தான் எப்படி இருக்காங்க? அந்த டீச்சரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Teachers, I think வாழ்க்கையில they come in very அவதாரம்ல வருவாங்க நினைக்கிறேன். So I think first teacher in life is the mother. I think the quality that he got out in the second round. So I was very sure. In fact, it's very shocking. So his favorite film is Mahanati. And he said that, Mahanati, they showed the backside. And he sees all films in theatres. And he said that Mahanati showed the backside. In fact, show my backside. And I went back here. So he was very ready to show that. Very few people do that. But he allowed us to make him bad also, what he was. That's lovely. And I just Kaushik. When this role came to you, did you have any inhibitions or apprehensions that you would be stereotyped as the teacher in the cinema industries? no, I actually look at this role very proudly. It's a role I think very lucky you get these kind of important and supportive roles. Behind every man or every woman, there's always a driving force, and it's nice to play that driving force. Sometimes I feel that really is. I don't know, these characters which hold the protagonist together sometimes are are the brightest characters in my eyes actually, because they are the wind beneath the wings which we don't really get to see. They are the actual unsung heroes also. So I'm very happy to play the teacher. I'm very proud of it. And both the teachers I've played in the past have been opposite. Of course, one was on the romantic side and the other one was for a social cause. And this one definitely is extremely special, because when you padam pathina, you will see it's the way she has been his backbone and his support in the film.
definitely it comes with a lot of responsibilities, and you have to be as real as it gets, and you have to get into the core of the character, play it as real as you can. So I think that's the best part for an actor, to be as real as you can get. Hello Jolika ma'am, Shalini here from Kugma magazine. Actually வந்து ஒரு பயோபிக் மூவி அப்படின்னாவே வந்து அதர் கேரக்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து கேரக்டர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு, நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த கதை வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கேரக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் sorry, the color ரொம்ப inspirational இருக்கு. I want to be part of this story to be told. I think it's a story we should all be very proud of. And ரெண்டாவது நான் ஒரு protagonist character பண்ணணும்னு I am not seeing that today. எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு scene where women are shown in the right light, where they are shown strong, where they are shown the way they are in real life. ஒரு ரெண்டு scene கூட ஒரு படத்துல இருந்தீங்கன்னா I completely surrender and say okay to it. And I really want to play what women are in real life. You don't need an entire screen time to prove that. It just comes across in one or two scenes also. So in the end scene, I say okay to the film. And definitely, yeah, it is a biopic. It's on somebody. But like I said, sometimes the driving force, the people behind that character are extremely important and play a very important part in his life, which need to be shown. இந்தியா மாதிரியான கண்ட்ரியில் ஸோ விமனோட அவங்களோட கரியர் அண்ட் ஜாப் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் கிட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு ஹோல்ட் ஆகிடும். அதை தான் ரீசனாகவே சொல்லுவாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு யூ, ஆஃப்டர் மேரேஜ் அண்ட் ஆஃப்டர் கிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் பிஃபோர் மேரேஜ் பண்ண கேரக்டர்ஸை விட உங்களோட ரியல் லைஃப் ஃபிட்னஸ் இதெல்லாம் விட இப்போ உங்களோடது ஈவன் ஜென்ரலாக இருக்கிற விமனுக்கே பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக அவங்க கேரக்டர்ஸ்லாம் ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த பேலன்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்தீங்க, எங்கே நீங்கள் இதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் மீ அப்படின்னு? You know, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் actually I met a lot of real life women, you know, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட mother-in-law or my sister-in-law or they are friends, ஊர்ல இருந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க. So I have met the real kind of women then, and I realized அவங்க இல்லைன்னா nothing runs, nothing works without it. பசங்களோட படிப்பு இருந்தாலும் சரி, or husband going for his job, you know, they are there behind. And the டப்பா சாப்பாடு லஞ்ச் எல்லாம் பேக் பண்ணுறதுலேருந்து everything, you know, even a child's fitness, everything has a mother behind it. In the நிறைய characters பார்க்கும்போது I realize okay, this is where I also belong. I am also in that zone, and இந்த மாதிரி characters தான் play பண்ணணும். And like I say, cinema has a lot to do with luck. It's just, it also comes to me, and I am very very happy and lucky that I get to choose such kind of roles also. So I always feel along with your choices, luck is a very important factor. Sir, one question to you, sir. Sir, at Bollywood, whenever such characters are created, it's normally Rajkumar Rao or either Ayushmann Khurrana who are chosen to play the protagonist. See, what is the logic or what is the reason behind casting this hero as the protagonist here? While casting the hero, the protagonist character who plays a blind man, you had any particular reason and having chosen this actor as the protagonist? I'll be very lucky to say I got the best cast that I wanted. So I wanted Rajkumar to play Shrikant. I wanted Jyotika ma'am to play Devika teacher. I wanted Sharad to play Ravi, and I wanted Alaya to play Swati. So I went to them first and I got them all together. So they were the best that I could get for the role that I wanted, and that's what I'm really lucky that I got them, because they are fantastic in the film. Thank you. Ma'am, one question to you. Would you subscribe to the fact that your role here as a teacher for the third time in your career is it tantamount to being the counterpart, female counterpart for the role enacted by Aamir Khan in Tara Zameen Par? He played a guy, a teacher, who would help facilitate a guy, small boy with a problematic situation. Likewise, it's a parallel situation here. He's a blind man, the protagonist. You being the teacher, would you draw a parallel to that and state that this is a female counterpart character for that? Yeah, actually you can say that. Like I said, ஒரு woman இருந்தாலும் சரி, ஒரு man இருந்தாலும் சரி, there's always a driving force which is the opposite gender behind, and also the same gender. So I think yes, definitely it is when you're always pushing somebody who's deserving forward. I think all those roles probably come into the same category. It's a very strong and a very composed and a very matured role to play. I'm very proud to be part of it. Looking forward. Hi, this is Jaya from New Indian Express. Hi. My first question is to Mr. Tushar.
Hi sir, I think you wanted to make Shrikant as your first film. Yeah. May I know why? Because it's a biopic and not everybody goes for a biopic in India. So I'll tell you, many people think this is a biopic. So I take biopics and I like the character per se. So I like the way, like I said when I met Shrikant, I like the way he was carrying himself. He doesn't walk with a stick. If you see him, he walks without a stick. And actually the first time when he came to Bombay and we called him in Sea Princess is a hotel next to the seaside. It's on the beach. So he actually, me and my writers were sitting, he walked in the room and he straight walked to the window and said, the beach looks so lovely, the sunset is so lovely over here. So we really didn't imagine that he's blind. He doesn't think he's blind. That was the best part. So what I also, my first film was Sankia, which is about two old ladies. I like to take these characters and I build my own method. Obviously their life has some story around it. And then I build these characters around it and make it entertaining as possible so people enjoy that. So like Devika, teacher, is a fictitious character. So it is basically there might have been a lot of teachers, but then you make them into one. So it is that kind of a thing and I love doing that. So that's the thing. So I enjoy making biopics and I think there are so many stories in India to be told and we are searching for the same story and doing it again and again. I think I enjoy doing this better. Right. And ma'am, one question to you. I think you're in the second innings of your career and it's really working out well in different industries. Like Kadal was a success and now Shaitan was a success and Shrikant is coming up. It's a success. Yeah, of course. So now that, I think you're also stepping into the whole OTT world with Dabba Cartel. So are you trying to, what is your game plan ahead? Because you're going to a different industry. Are you trying to make your mark spread across the world? Because OTT goes to every household. So what is your game plan ahead? Actually, I've never had a plan. என்னோட journey பார்த்தீங்கன்னா, I worked only 6 years. From my first film till marriage, it was only 6 years. And then I had a 7 years break. Then I came back and I worked 5-6 years. அதுக்கப்புறம் there has been a 4 years break, COVID and another 1.5, 2 years. Then suddenly there was one Malayalam film, I liked the script, I went ahead and did it. So there's no plan. Like I said, it's only a good film, a good story, a strong woman character in the film, and something I relate to. So that, and it just falls. They put Dabba Cartel kapro ninge ketinga, I haven't signed anything. I'm waiting. So I like to wait. I like to wait for that film to come. I like to say no to films which don't have anything for me. I like to just work in what I really believe in. And a person will be on a shooting film. So it should be worth it for me. That's the only plan I have. There's no plan I have. I think all the right things go to her anyways. ஜோதிகா மேம், காஸ்டியூம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே மேம், உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி. சூரரை போட்டில் வந்து நம்ம சூர்யா பிரதரே வந்துட்டு ஒரு பயோபிக்ல வந்து ப்ரோட்டகனிஸ்டாக நடிச்சிருப்பாரு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பயோபிக்ல ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்டாகவே நடிக்கிறதா இருந்தால் யாரோட இது பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் ஏதாவது இருக்கா? Actually சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த கதை கேட்குறப்போ I didn't know about Shrikant. I only heard it through the script about him and learned about him through the script. So I think like Tushar said, there are a lot of unsung people whom we don't know about. And அவங்க biopics பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் inspirational-ஆ இருக்கும். So I have no popular person in mind, but கண்டிப்பாக I'm waiting for something really special to come. I'm waiting, I'm hearing a lot of scripts and I'm just waiting for that special film to come for me to be a protagonist and take it forward. எப்போ தமிழுக்கு வர போறீங்க மறுபடியும்? நான் நிறைய கதைகள் கேட்குறேன் and you daily கேட்குறேன். That's why ஒரு மலையாளம் படம் I went ahead. I'm just looking for that one different film. I'm looking for something strong to do. So அது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா I'm just open to any language, anything. I'm just ready to do the strong character. That's it. Wait பண்றேன். Yeah. Tushar, director. Sir, one second. I want to ask you, what's your name, sir? Vijay, sir, I will take your number. I want to cast you for your voice only. Thank you. Sir, what is the reason behind more biopics coming? சரிங்களா, ஒரு எலெக்ஷன் வரும்போது நீங்கள் வந்து ஓட்டு போடணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து விமர்சித்தாங்க. உங்களோட கருத்து, உங்களோட பதில்? வருஷம் ஓட் போடுவேன். சில டைம்ஸ் இல்லை ஆமாம் 5 வருஷத்தை சாரி, பட் ஐம் சேயிங் ஒரு சில டைம்ஸ் யூ கேன் பி அவுட் ஸ்டேஷன், சில டைம்ஸ் ஒரு வேலைக்காக வி கேன் பி அவுட், வி கேன் பி சிக். It's like a private thing. Sometimes you're not always there in town also. So I don't know. Sometimes privately also we vote. Online kuda irukilla. So
It's not always every time everything is publicized. There is a private side to life also. So I think we have to also respect that and keep that space. Jyotika ma'am, congratulations. ரெண்டு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். உங்களோட ஒர்க் அவுட் வீடியோலாம் சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஜென்ரலி ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் எப்படி உங்களோட கரியர் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்க? பீப்புள்ஸ்க்கு பொதுவாக என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? விமன்ஸுக்கு ஃபிட்னஸ் பற்றி கேட்கலாம். ஃபிட்னஸ் பற்றி ஜென்ரலாக லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணும், ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? நிறைய சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. பட் ஐ திங்க் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். I think after marriage, we are responsible for the family. We are the spine of a family. But analo, there has to be a little bit time for yourself. Or 45 minutes of fitness is very important. It's not about weight loss or it's not about looking good. It's about you living longer. It's about doing nariya vishangal panla, I think. So I feel I'm doing a lot of things after being fit. Enna portha varaiku cinema mattu was not my entire the way I see life and success. How much have you lived your life is the question we have to ask ourselves. So for travel panja, I'm trying to do things which I didn't do in my younger days because I missed out because of work and family. I'm trying to accomplish all that. So I think life is a cycle and we have to fulfill everything. Kadasila we should say, yeah, we have lived life. 24 years சினிமா ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா யாரோட டைரக்ஷன் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகி போச்சுன்னு போகிறதுக்கு ஃபீல் பண்ணுறீங்க மேம்? நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணீங்க. அது ஆக்சுவலி மை செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஐ ஒர்க் வித் ஒன்லி நியூ டைரக்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ ஒர்க் வித் மேபி அந்த சேஞ்ச் ஆல்சோ இங்கே வரணும் இல்லை. வி ஹேவ் டு ஹேவ் சம் பிக் டைரக்டர்ஸ் சப்போர்ட்டிங் ஆக்ட்ரஸஸ். நிறைய பேர் ஆல்வேஸ் யூ சி தி ஆக்ட்ரஸஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் வித் நியூ டைரக்டர்ஸ். ஸோ I think it's time. If you see in All India circuit, we do have popular actresses working with or being in that position because they worked with new and the big directors and backing them. So I think under change kundu varna actually. I haven't worked with many big directors in the second unit except Maniratnam sir. I think. இப்போ வரக்கூடிய நியூ டைரக்டர்ஸ், நியூ ஹீரோயின்ஸ் பற்றி ஏதாவது ஃபியூ லைன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? Super இருக்காங்க. I think they're fabulous and I think I always love new directors. I think they come with a new subject, with a new idea. Their perspective of cinema is very different. They like to break rules, they like to break the cliches. So and the actors are fabulous. Next எப்போ இங்கே சூர்யா and ஜோதிகா காம்போ எப்போ எதிர்பார்க்கலாம்? அந்த மாதிரி கதை வரலைங்க. we are waiting for almost 10-15 years for the right story to come. நல்ல கதை வந்துச்சுன்னா we are waiting to work together. But அப்படி எதுவுமே வரல. மேடம் பிசிக்கல் சேலஞ்ச் உங்களோட அந்த கடற்கரை இருக்குது. உங்களுக்கு பர்சனலாக அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா இருக்கா? ஏன்னா இப்போ சூர்யா சார் வந்து அகரம் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணுறாரு. அது மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ அவர் கூட நடிச்சதுனால அவங்கள பற்றின ஒரு அவங்க லைஃப்பை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்ன்றது தெரியும். ஸோ உங்கள் ஃபேமை வச்சு ஃபிசிக்கல் சேலஞ்சு உள்ளவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அமைப்பு தொடங்கி அவங்களோட எதிர்காலத்துக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுற ஐடியா இருக்கா? கண்டிப்பாக the support always we want to have support, but அவங்களுக்கு இப்போ we are with lot of NGOs. we are working towards even in the promotions we are working towards the fundraising for the blind. நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. பட் ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா I don't know if they actually even need anybody's help. நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா I don't know if they really need a physical kind of help, but yes, நீங்கள் otherwise we are tying up with NGOs and working, and there are a lot of fundraisers happening and we are doing it towards the blind. Right now we are doing it as a group, and நீங்கள் சொன்ன மாதிரி of course Budadi definitely will work towards it again. Hi ma'am, Javed from Radio City. So ஒரு இன்டர்வியூல ரொம்ப சூப்பராக சொல்லியிருந்தீங்க. லைக் எனக்காக ஒரு கதை எழுதுகிற கிரியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து லைக் எனக்காக கதை எழுதுகிற கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் என்னோட ஏஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஒரு கதை எழுதுனீங்கன்னா ஐ வில் பி ஸோ ஹாப்பி டு ஸ்டெப் இன் சொன்னீங்கல்ல. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் will you choose a script, what hook you to go ahead with it?
With Srikanth? With Srikanth மட்டும் இல்லை எல்லா ஸ்கிரிப்ட்ஸுமே இப்போவும் அப்கமிங்காக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட் வில் புக் யூ த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வில் புக் யூ எஸ் ஐ கேன் கோ இட் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள். Yeah, நான் சொன்ன மாதிரி it has to be a strong character. The age I am right now, I think it does depict a lot of strength. Women are very matured, strong, understanding, and it's a different phase of our life. So, and அந்த மாதிரி characters தான் வருது actually. I'm happy with what is really coming, and it is very strong. So. The strength of the woman, like I said, that I'm choosing the character based on that. Hello, Mr. Dushaji. Actually, I'm working as a